Witam was ludzie z tej strony Survi, a my zaczynamy kolejny odcinek z gry Thaumaturge. Tym razem bierzemy się już za fabułę, bo raczej potrzebuję jednego punktu do dramaturgii. Mianowicie mi chodzi o punkt do chyba stanu umysłu? Nie, do wymiaru słowa, żeby móc kontynuować te śledztwo. Na ten moment to ja nic tam nie ruszę raczej. Shut up, Snake. Did you think we wouldn't find out? Idziesz z nami. Gotta shut the door. Garbage blew in. Chodźcie, panie. Dobra. Ale oni dosyć prości widzę, że są. Kto mogą być tu upyra? Dobra, ja sobie tego zarażę. Obniżam walność od efektów. O to chodzi. Ja liczę, że go zabiję. Dobra. Lelek będzie tu lepszym rozwiązaniem. Gdzie on jest? Tu, więc dobra. Zrobimy w ten sposób. Jeden z głowy. Dobra. Kogo lelek? Dobra, nie będzie efekt cierpienia o nim. Katusze, dajcie mi tego. Dobra, nie katusze. Jeśli mnie atakuje ten, no to weź go zabij, ubrodę z głowy. Szybki atak. I do widzenia. Czapka napastnika, służona, ale czysta. Portfel napastnika, podłużony jak napastnika z legitymacji funkcjonariusza ochrany. Być może udało mi się wykorzystać dokumenty do własnych celów. Dobra, moment. Dokładnie. Tu mam ze Swietłaną pogadać, ale zanim coś to
List świetlany. Podsumowując, na świetlany. Funkcjonariusz ochrony przyszli z powodu Zosi z Kalą, ale zostali z powodu listu świetlany. Pokazał korespondencję władzom, doprowadził arcykatkę na stryczek, a ich przybliżono do upragnionego awansu, byle piąć się w górę bez względu na koszty. Coś tu jeszcze jest? Czy tyle? Tyle. Dobra. No what, doigrałaś? If you hadn't shown up here. I need a moment. Leave me. Why are the Ochrana after you? Evidently, they got tired of sending threatening letters. Or maybe it's because my last soirée ended with a scandal about the Governor General's daughter. I think they're looking for someone to blame. But you had nothing to do with what happened to Sofia. I know, but how can you be sure? Truth be told, Blia, Victor. there was a wild saluter at the party. Anyway, if I hadn't caught him, then Samira... Your father was right about you. Don't you dare! No, don't you dare. You're the one who caused the trouble, so you're going to arrange my safe transportation to Vienna. Is that clear? Yes. Good. And now forgive me, but I have no intention of staying here a moment longer. Where may I await your return? At the Nadarzyńskis. Perfect. Can we leave immediately? Come on, I'll hail you a carriage. Wait, my travel chest. I never go anywhere without it. I'd feel safer if you rode with me to the Nadarzyńskis. If I'm going to help you, I first have to visit the place where a friendship was born and more than one hope died, where the gods of chaos lounge amid the absinthe fumes. Что? I need to go to the London bar. Just hurry, please. Okej. Poznaj z Abaurycem w barze londyńskim. Cały czas tego punktu mi brakuje. O ruchu robotniczym i jego literach. Laurysy tam siedzi. Jedyna gazetka, jaką znalazłem. Dobra. A few days, Mr. Digits. A few days. You see this guy? Mr. Niedzis, I'll pay it back, I swear. They're running tomorrow at Mokotów racetrack. I'll win. Deal? We had one as long as you paid your dues. I'm begging you. Quit your bawling. You'll get tear stains on my rug. It's Persian. You look tired. Want a coffee? Whenever I see you, you torturing somebody. Is there something you want to talk about? Don't you psychoanalyze me. Just tell me if you want coffee. Always glad for a coffee. Can I interrupt you for a second? I'm in a rush. I'm just sorting something out with this cow face here who doesn't pay on time. Where should we start? Teeth or knees? Please, don't let him. I only owe 12 rubles. You'll make it up to me. Every kopiejka. Yes, I'll repay it all. Thank you, Mr. Niedzis. We're not saying goodbye yet. The boys will take you to stage 2 of our little chat.
Get him out of here. So, how'd you take it? Black or cream and sugar? Black, strong, no sugar. Tell me what brings you here. There's a certain woman who would like to disappear from Warsaw. Conventional transportation isn't an option. What exactly do you mean by disappear? I don't want to kill her. It's Warsaw, Victor. We have a lot of options. We can ship her out of the country, send her to a brothel, kill her, and use the corpse to fertilize geraniums. So be careful what you wish for. I'm looking for safe and discreet transportation to Vienna. On the double quick. Sadly, the shivs can't help. That's not our line. Passport policy is a nightmare, and smuggling will get you the news. Not worth it. But I know a man, Javier something or other. Although finding him might be tricky. What kind of name is that? Argentinian? Spanish? Who the hell knows? Maybe he had a sailor for a dad. You know anything more about this Javier fellow? He's a legend. He smuggled socialists, contraband. Recently, he hid 7 kilos of TNT inside biographies on Scowan. Why is he so hard to find? Because he's the best at what he does. You know where I can find him? Thank the gods of chaos that you've got a great buddy like me. There are rumors going around that Javier's staying on one of the boats on the river. It's called the Malenka. I'd start there. Thanks. I'll head off. Not so fast. Have you been to Powiśle since you got back from your travels? Chowam. Yes, as it happens. A rather unique neighborhood. Fishermen, porters, and craftsmen, all trying to make ends meet. Is that all you've noticed? More or less. Stuff goes on there that make your blood curdle. The locals can't stand outsiders and protect their own. Don't go around grilling random people. Thanks. I can handle it from here. Your coffee. Udaj się na Powiśle, by znaleźć Javiera. Ja potrzebuję poziomu. Nie, może na Powiśle wracam. Ta dorożka jest na górze. Dobra. Dano wpis Powiśle. Myślałem, że coś tu było do przeczytania, ale mi się wydawało. Co tu się... Excuse me, officer. What do you mean not allowed? Sergeant Kadash, folks gotta work there, feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Let me through to the wharf. And what are you here for? Sergeant Karash, I'm here on official business. Of course. Boys, let this gent through. Well, ain't they all chummy? What about us?
No, łatwo się wkupić we wszystko, co trzeba. Wystarczy trochę przeszukiwania. I wystarczy zawinąć pewne rzeczy i proszę, ile możliwości się otwiera. Bez walki da się wpierdylić. Wystarczy mieć czujne oko, że tak to określę. Zbadaj łóżko, ślad nieznany. Ślady miłosnej uciechy. Zafrawione bandaże. Tabakiera. Worek bokserski. Znacznie wykonany, wysłużony worek. Wygodny, za solidny. Rozrzucone ubrania i wniosek. Czytamy. Bartka i Jafier stworzył sobie tu na bardzo prawdzie kawalską. Ja tutaj mieszka, trenuje w pocie czoła, cieszymy się z towarzystwie kobiet, czy też szuka u nich pociechy po przegranej walce. No to, że jego życie kręci się wokół bijatyk, powinien żyć się w okolicy, szukać klubu sportowego albo ringu. Looks like Javier trains. Nie zagadam mi karaś. Enough of this Narishkit. Say who you are and what you're doing on my turf. It's a little crude to shove your way into someone's head without asking. You don't have the guts to look me in the eye. It's better that way. We can talk as equals. What are you making such a gavolt for? What do you want? Your salutor. I don't know him. He's a debunk. He looks around for lost souls who don't know better and go where they shouldn't. Terrifying. I didn't know I was on someone's turf. People here have got enough problems of their own without some goyish outsider coming and giving them crap. Get to the point. I'm looking for a smuggler. What for? For smuggling, what else? I need Javier. Is that all? I took you for someone else. I can introduce you to Javier. You interested? I know Javier likes to fight. So, should we head to the boxing ring? Something like that. I see you've sniffed out what you can. Shall we? Who did you take me for earlier? Nothing of interest to you. Internal neighborhood affairs. That's all? No extra conditions or requests? Tongue of a devil, heart of an angel. That's me. Lead the way. You sure changed your tune quickly. Welcome to Povizla. Fighting first, hugging later. Ariel Rafe. Stick with me and they won't touch a hair on your head. Just don't come on Saturdays. Welcome to the dungeon, a mecca of gambling and violence. You see the box above the ring? I'll wait there. Make yourself comfortable. Put a bet on the fight. And come find me. Jezu, jak fajnie, ile tego. Przegrany zakład, Barszczyk kontra Zupa, Barszczyk wygrał. Dobra, spis walk, Barszczyka, pokonano w sekund. Został jedynym widowiskiem w strzelcy indyjny proces dzikiego, drogę na wódz. Cypek, słodko, Anna oraz mocno przyjść i kosztuj Ameryki. Dobra.
Tu mogę pogadać z tym. Amator bokser, rękawice bokserskie. Do loży chwilowo nie chcę wchodzić. Dobra. Tu mamy 3 osoby do pogadania, więc pogadajmy. Spuchłem heroin najpierw. Place your bets, ladies and gents. Don't miss the chance to earn some dough. How about a bet? Who's fighting? You're awful twitchy. You want a spree or angling to rat us out? Who let you in here? I came with Ariel Rofe. If you're with Ariel, it's all hunky-dory. You're in our dungeon here, gent. No rules, no restraints. That's how we play around here. But you was asking who's fighting. Our pride and joy. A real canny lad from right here in Povishla. Barszczyk. And in the other corner? Everybody who wants to take him on. All of them against one. Sort of a local tradition. So, you betting there, ain't you? I'd like to bet on the fight. On Barszczyk or on everybody else? I'll bet a ruble on everybody else. Whatever you say. You take IOUs? Sure, why not? Get writing. Na całą resztę, bo to... Excuse me, are you ladies fighting here? Yep, Bessie and Alice Gordon from Buffalo Bills. There a problem? No, not at all. I'm wondering how you ended up here. Getting even. We got a score to settle. Ugh, sure do. With Barszczyk. That fucker was going with me for a while. Only he didn't mention. He was dating me too. We're gonna jog his memory, American style. With violence. I see. Good luck in the fight. No to, żem się pierdyknął. Dobra. Znajomy ślad. Dobra. I wniosek. Gwiazda nielegalnej walk. Wasz cierpi na poważne kąty biodra, ale nie jest to jedno ze skrzyjem przez niego. Tajemniczy ślad najgoręcej jest identyczny z tym, który znalazłem na barce. Jaffier to Barszczyk, Barszczyk to Jaffier. Rof robi mnie w balona. Narzędzia do masażu. A, że to. Dobra. Dobra. Tylko z tobą muszę pogadać jeszcze. You're fretting, Ariel. His hips are fine. Shouldn't you be at home right now? With your husband? And you, what are you doing here? Barszczyk. Meet Victor Szulski. He has business with Javier, and he'll do anything to meet him. Anything? Anything. Victor is a Thaumaturge, and it might make for a fantastic main attraction. What do you think? Sorry, what? What? A magician in the ring? Yeah. Enough kidding around, Barszczyk. I know you are Javier. Well, you almost impressed me. Javier Sanchez Villaconejito Ramirez. Now that we know you ain't just anybody, maybe you can show us if you're the real deal, or just some stiff from downtown. You getting in the ring? All right. Yeah, I like him. Señoras y señores, a slight change of plans. I won't be fighting. I know. Barszczyk is the best. But listen. Marcel and his brothers-in-law versus a son of Shurgmirsha, a swell, a magician, Victor Szulski.
Don't embarrass me. Kurde, myślał, że ja mu walczę, to postawi na siebie. Dobra, stawaj do walki. Wesel, upyr. Dobra, katusze. Upyr, weź go. Tak, bo zaraz od dwóch w pierdol. Dobra. O, pierdyknął mnie za 11. Dobra. Zmieniamy sobie na weselka. Szybki atak weselka. I katusze moje. No dobra. Nawet nieźle. Ten umiera. Który będzie bił? Ten. Dobra, jak przeżyje, to będzie stacja, jak nie przeżyje, to będzie tragedia. O, przeżyje. Ściągnę sobie tylko efekty. Teoretycznie mogę wziąć tego wesela, wężyka, żeby sobie przerwać go, ale dobra. Good, Victor. The crowd loves you. They love to hate you. That's all right, too. Give them time. Does Victor deserve the neighborhood's respect? Maybe the chicos from Fifth Alley will make mincemeat out of him. You can do it, Victor! Serio, cały odcinek bitki będzie? Let's get on with it. Who's next? Dobra. Moment, zmieniamy sobie na upyrka. No, najpierw ja. Czekaj. Tu. Tu. Dobrze. To jest pierwszy. Ten, więc katusze. Teraz. Dobra, bo mam 50 było zaznaczone, że przerwie atak. Więc byłoby miło, jakby pykło. Dziękuję. Ten sobie umiera w spokoju. Ten mnie też chce atakować. I dobra. Teoretycznie weselka mogą sobie wziąć. Znaczy nie weselka, tylko lelka. Ale dobra. Lelek. Chroni przed otrzymaniem. Pozbawia i nakłada na przeciwnika.
mu zabieram 2. Dobra, katusze. Bo ja zdążę jeszcze jeden szybki atak wyprowadzić wtedy. Akcja, reakcja. I w sumie Elka stagleje puszcza. No prawie na pełnym życiu. Straight from America. They box like a whirlwind and kiss like a dream. The Gordon sisters. Fucker. Try not to get them even more damn riled up. I'm only here for professional purposes. A professional ass kicking. Dawaj. So be it. Let's fight. Jak tylko 2 dolecimy. Stawaj do walki. Beckett i Upper. Dobra, którym pierwszy chce bić? Teraz to już zgubiłem, która chce mi pierwsza bić. Ale dobra, zrobimy w ten sposób. No to katusze na niej. Dawać mi PKT, czy Bukaraka. Dobra. Włączę od razu im wszystkie cechy. Jakiś tam damage totalny będzie, czy taki spokojny damage będzie. Aha, i coś czuję, że będę musiał użyć upyra mocno. Dobra. Shit. Shit. Ledwo co? Kurde. Shit. How much more? Come on, smile. Bueno, that's enough for him. Come on, you deserve it. Did you see him? Not such a weak chico after all. How do you feel? I'm in the mood to do business. Tell me, gringo, how can Javier help you today? What was that whole farce for? What for? What for? Because Barstik's got a sore hip, that's what for. Mentiras y calumnias. Get to the point. I need a smuggler. I know, Mago. Say what you need me to smuggle. Who? One lady needs to discreetly leave the Russian partition and get to Vienna. For how much? How much do you need for this? The costs of transportation, bribes, paperwork. She can afford it. Let's just say she's quite far up in high society. A rich chica wants to go to Vienna? Well, I don't know. I don't know. I'm sure somebody is looking for this Klafter. Otherwise, she'd get on a train. If they catch us, it's la muerte para nuestros amigos. However, fortune favors chutzpah after all. Al diablo. The river giveth, the river taketh away. Vámonos. Does that mean I'll get a share of the dough? No. We don't like each other that much. So, what now?
Now go get the lady, and we'll meet at Port Praga at night. But tell that clafter of yours that it ain't gonna be a tea party. Adios. Punkty? Gdzie ja trzeci zdobyłem? Dobra, nieważne, ale najważniejsze wymiar słowa już mam. W końcu. I muszę kiedyś zrobić jeszcze przegląd tych umiejętek. Znosi wszystkich. Dobra, to w bardzo łatwy sposób, ciekawe, idealnie w czasie, że tak to powiem, zakończyliśmy sobie odcinek. A my sobie w następnym bierzemy konie na niebie i doprowadzamy do początku śledztwa. No, w sumie jeszcze tak na odchodne szybko walnijmy sobie tą jedną znajdźkę. O Jezu, znajdźkę. Jedną ten element. Co jest do podniesienia jeszcze, wywnioskujemy, a w następnym widzimy się, gdzie będziemy próbować naszego Pielewicza przekonać do wyciągnięcia wioski. Gasnący powiem, jeszcze nie jest za późno, przekonać Pielewicza, nie wie, że winę Kajetana i chciałby złapać prawdziwego morderca. Wola walki wciąż nim trwi, wystarczy tylko wznieść ogień. Dobra, a my tym się widzimy w następnym odcinku. Wesele będzie go manipulować, więc cześć, czołem, nara i hej!